கேம்குள்ள போ. வாழ வைப்பா, வாழ வைப்பா. இன்னைக்கு லைவ் 2 மணி நேரம் தான் போல. யாரு நானா? ஆமா, வேற வழி இல்லையே. இதுவே ஓரளவுக்கு பரவாயில்லன்னு தான் இருந்தேன். ரொம்ப வீங்கிருச்சுட்டா வந்திருக்க மாட்டேன். இப்பவே வீட்டில் எதுவும் பண்ணாத படுன்னாங்க. நான் தான் எடுத்து போட்டு உட்காந்துருக்கேன். ஐயோ, இந்த அளவு வேற எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாச்சே. இதில் நான் என்னத்தை கிளிக் பண்ணோம்? க்ளவுடு ஸ்டோரேஜ், லோக்கல் ஃபைல். க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் தான். க்ளவுடு தானே டவுன்லோட் டு மெஷினா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அதை? ஆரம்பிக்கலாம்டா. இந்த மாதிரிலாம் ஏன்டா இந்த கேமில் கேட்குறீங்க? கரும்பு முடிச்சவங்களா? அந்த பக்கம் போ, சாவச்சிருவோம். நான் ரெண்டுமே ஒரே டைம் தான் காட்டுது. இந்த கேம் தான் என் வினோதமாக எந்த இடமா வச்சுருக்கான். என்ன சாமி, அவ்வளோதானா? சைட் ஸ்டோர் முடிச்சிட்டோம்ல. முடிச்சிட்டோம். இந்த இப்போ எங்கே போகணும்? ஏய், எங்கிட்டா போல? ஸ்விங் பண்ண நினைக்கிறேன். ஆப்போசிட் சைடு. ஓ, இங்கே இருக்கா? ஆனால் நான் இப்போ ரீசெண்டாக நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். அதை நான் இப்போ சொல்லலை, லைவ் முடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். என்னதுடா? ஏன் பிளாட்டு? லைவில் அதை பற்றி பேசக்கூடாது. பரவாயில்ல சொல்லு. என்ன அல்காரிதம் பேசக்கூடாது. இது லைவ் ஸ்ட்ரீம் அல்காரிதமா? ஆமாம், இழுத்து விடுறா. கண்ட்ரோல் நல்லா வைப்ரேட் ஆகுதுடா. முன்னே பவர்ஃபுல்லான பேட்டரி போட்டு. இந்தா வச்சுக்கோ. ஒரே நிமிஷம். ஒழுங்கா ஸ்க்ரீன். போடுறேன். இது இதாக அடிக்கணும். ஐயோ, கடல பரவாயில்ல, கரெக்டாக அடிச்சிட்டேன். இதில் இது 16:11 AM ஒன்று, 4:28 PM ஒன்று. 4:28 PM தான் இருக்கும் 5வது லெவலில். கரெக்டாக 5 மிஷன் பண்ணியிருக்கேன். 5வது லெவல். All with the punches completed. என்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் இப்போ தான் வருது. இந்த ஏரியா என்ன இங்கே இருக்குது? டாக் டு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கா. ஓகே, இதுக்குள்ளேயா? இந்த கேமில் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுலாம் லேட்டாக பண்ணுறேன். Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls Hey, were Ramlo, so other than that Rookwood could get to me. And he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. You said you discovered something in it. Yes, yes.
I discovered an inscription. நாங்கலாம் payment When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, dodge பண்றான். and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? டேய் I பைத்தியக்கார பையல. appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're அடிக்க on time is வரும். terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Heckett a bit before we Ice boss. continue. Okay. But sir, put this how down. dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a என்னால book, அடிக்க முடியல. but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Heckett know to expect you. Okay. கேம்ஸ் கூட கம்மியா வச்சிட்டேன். லேப்டாப் பண்ணிட்டு மிக்சர்ல அதிகமா இருக்கும். இப்போ வேற கொரனா அந்த மேஜிக் குதிக்க கொரனா அந்த கத்துக்கணும். ஃபாஸ்டா குதிக்க முடியுதா உன்னால? ஆமாண்டா. நான் மரமா இருந்தனா செத்துதான். ஆனா அதுல மாட்டி செத்துறேன்டா. ஏஞ்சலா மாறிட்டேனா? ஏஞ்சல்ன்ற பத்தி என்னது? நான் வச்சிருக்கேனே. ஏஞ்சல் தான். Report to Professor Heckett. Okay. சாரி. Revelio. நம்ம தான் இது சாரி ஆயி. தூக்கி சொல்லிடுச்சு நான் செத்துட்டேன். நானும் சுத்துட்டேன். ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம்ல செத்தோம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருமே. இங்க இருக்கு ஏரியா. ஹியூமனாவே இருக்கேன்டா அதான் ஈஸியா. இன்னைக்கு ஸ்லைட்டா லேக் ஆகுது. Might some kind soul help me? புர்ரா. நான் புடிக்க இன்னும் வரல. டைம் ஆகும். பட் அவன் ஏஞ்சு நின்னான்டா அப்ப நீ பிடிக்க விட்டடா. வை காத்த எனக்கு ஏஞ்சு நிக்கறனால. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Professor Fig indicated a certain urgency to Appunta completing ஏமால your போட்டேன். defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, Incendio. handy for lighting torches, Okay. burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Okay. You know where to find me once you've finished. இந்த Seems assignment crossed wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student would help me with my sad predicament. வை ஃபாஸ்ட். டேய். நான் அவனை புடிச்சிட்டேன். நீ டக்குனு வா. குதி. என்ன பேக்ரவுண்ட் ஆப் ஏதாவது ஓடுதா? ஆனாக்சி கம்மிக்கு ஓடி வரா பைத்தியம். என்ன பண்றீங்க? இதுதானா? RAM யூசேஜ் இழுத்துச்சிருக்கு. எதுக்கு உள்ள போன நீ? நீ எதுக்குள்ள போன? உள்ள போன என்ன ஆகுமான்னு பாக்கிறதுக்கு போனேன். அதேதான். ஏது இருக்குதுடா. மரமா மாறி வருவந்தா. அடிக்குது. ரா. விங்ஸ் வச்சு மாறி.
ஓகே. அப்படியே லைவ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிருங்க. நம்பி நீதான் நம்பி மீனா மாதிரி உள்ள போறோம். அதை அதிப ஏம் பண்ணி Revelio. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? ஐயோ As long as for only 1 time per week, I can plunge the boy's டேய் lavatory. நீ தான் சுத்த. ஏய் நான் செத்து போறேன்னா He அதிர்ஷ்டம் tried to செத்தேன். stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confined me inside the jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and ஹைட்டா harm. போயிடுறேன். It was granted my privileges be handsome indeed. ஓகே முடிஞ்சு சுத்தறதா வெச்சீங்க. The இப்போ தண்ணி உள்ள canon, போறேன். so she agreed. Level 6. Okay. நீ டக்கு மேல வா. That if I behaved, I'd have one weekly Glad you could make it. Lucan's just over there. அதிக முடியாது. டேரக்ட் என்ன கவனிக்கல. Levioso. இரு இத பங்க இங்க வர வச்சு வரைக்கும் கரெக்ட். இங்க வந்து அதிக Revelio. அந்த தூரமா விடுமா. நவுந்துரு. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, சூறாவளி முடிஞ்ச that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. Look battle A by dueling club of sorts. battle by. It's invitation only, so Ninge, you must Ninge, have Ninge, really Ninge, impressed Ninge, Sebastian. அது வதைக்க ட்ரை பண்ணு. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands அது இங்க work வெடிக்க exactly? வைக்கணும்டா. You show up, I match you with other duelists, தண்ணி உள்ள போ. and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? அட Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? SK with MBBS. Get me in the Welcome ring. to the stream, bro. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. No game. Game ஆடியோ கேக்குதே bro. கேக்கலையா? தோறும் தர்றா. Lumos. Game ஆடியோ கேட்டீங்கறாரு. Potato. Lumo. Accio. Reparo. Better than that! Levioso. Lumo. Accio. Levioso. கவனிக்கவே இல்லடா அத. Potato. Vamos. Levioso. Thank you, SK bro. Perhaps one day I'll sign up. வரேன்டா நான் அது. ஒரு நிமிஷம் இருடா. இப்போ வயசு நான் கரெக்டா இருக்கேன். Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Glad you're back. Win 2 rounds of cross fans. Complete a round of spell combination practice with Lokan. Oh.
Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Not at the moment. Fine, but don't take too long making up your mind. இந்த விஷயம் பண்ணியே ஆகணுமா? நல்ல சைட் குவெஸ்ட்டா? குவெஸ்ட்டில் ஆகுமா பார்ப்போம். சைட் குவெஸ்ட்டுங்கிற ஃபீலே தருது. அப்போ இது பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. இந்த ஒரு 3 பேரா? 3v2வா? அடப்பாவிங்களா? Levioso. Act like a winner. Protego. Levioso. Lumos. Levioso. Accio. There goes my weight. What to do? Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your Training spells dummy before the life dummy படிக்கணும். lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Good one! Levioso. That's it! Levioso. கரெக்டாக எக்ஸாம்க்கு அது ரிலே ஆகுதா? You'll get it! Levioso. அப்படியே எக்ஸாம் கணுமா? மிஸ் ஆயிடுச்சு. Levioso. ஏய், ஆமாம் ஆமாம். இட் டேக்ஸ் வெயிட் கரெக்ட். இல்லை இல்லை இரு. Keep trying! Levioso. You'll get it! இது தப்பா இருக்கு. கிளிச் ஆகுதா? இந்த பொந்துல பூந்து போறேன். கரெக்ட்டா போ. Levioso. Accio.
பண்ணணும். லாஸ்ட் டைம் மீடியம் நல்லா டேக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, அது கரெக்டாக அந்த So இது that's enough practice. You look இதாவது good out there. Thank you. டைமிங்கில் அடிக்கிறதுக்கு. I say better to discover one's weaknesses Sharkesh, during hi bro, practice welcome. than during a ஸ்பீட்ல கீழ அப்படியே லைக் You'll ஷேர் be a சப்ஸ்கிரைப் fearsome பண்ணிருங்க ப்ரோ. challenger now. அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிருங்க. ஹிமாரி ஹாய், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ஹிமாரி. Assignment's all finished. இப்போ எங்கே போனோம்? இல்லை டோர் ஏன் டக்குன்னு ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது? லேட்டாகவே ஆகுது. இல்லை எனக்கு தான் இதாகுதா? ஃப்ளோவில் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, லேட் ஆகுது டோர் ஓப்பனிங் மட்டும். இல்லாட்டி எனக்கு ஒருவேளை அந்த பவர்ஸ்லேயுமே கிளிச் ஆச்சோ? Revelio. பாத்துக்கோ நம்பி. நம்பி ஏதோ ஒரு பக்கு போல எனக்கு. என்னாச்சு? என்ன சத்த? Might some kind soul help me? ஓ கண்டரா. I trust Mr. Rattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your roads aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. ஓகே, நேற்று தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சேன். அப்போ ஏன் இப்படி வந்துச்சுன்னு தெரில. ஓ ஓகே ஓகே. ஓ இதை அப்பப்போ மாற்றி வச்சுக்கணும். ரைட், ஓகே. இதுக்கு பதிலாக பண்ணிப்போம், லைட்டுக்கு பதிலாக. ஓ ஓகே 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 ஓகே. நீங்கள் சேஃப் தானே? யார்கிட்ட பேசுற? ரிட்டர்ன் டு சாட்ரா. ப்ரொஃபசர் ஃபிக் கிளாஸ் ரூம். ஓகே. If only a new student were to help me with ஓகே. என்ன யாரும் திட்டலையே. அப்படியே லைவ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிருங்கப்பா. என்ன அதே மாதிரி ரூமா இருக்கு? எங்க போனு சொல்லிட்டு போடா. சுர்ரா 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 சுர்ரா. Ah, there you are. நம்பி ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்க நம்பி. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defense. இந்த நீ ஆல்ரெடி எல்லாம் எனக்கு நான் வரேன் சொல்லிட்டு போடா. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new one. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to அப்படியா postpone இல்ல Athos to the library any யார்கிட்ட longer. பேசுறீங்கன்னு கேட்டாங்கல்ல. So,
Shall we அதான் proceed? திட்டம். இல்ல இல்ல இல்ல. Finley, சாட்ல என் கூட சாட்ல என் கூட விளையாடுறோம். Your schedule will wait indefinitely, as will your student. அட பாவி. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. நான் இன்னும் வரவே இல்லடா. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. லாக் ஆச்சுடா. லாக் ஆயிச்சா? நடுல ஒரு செகண்ட் லாக் ஆச்சுடா. ஓ நீ இல்ல நீ அந்த பக்கம் போ, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவா? அந்த பக்கம் நீ போ. அட சரி குச்சாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணனும்? டாக் டு செபாஸ்டியன். ஓகே. அவன்ஸ் பாத்து. College semester Sebastian holidays. mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. ஓ இப்போ அவன் மூலியமா ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாக்கு போக போறோமா? ரைட். ஏ சம்சம் டேய் ரெண்டு பேரும் ஒரே ரீல வந்திருக்கலாம்டா. அம்மா எனக்கு தெரியாது. இல்ல இல்ல காலேஜ் செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்ல இருக்கேன். கட்டலாம் அடிக்கல. நீ கட்டடிக்க மாட்டியா நம்ம காலேஜ்ல? என்ன பண்றான்? மாட்டடா. நம்பி தந்தா. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? நல்ல வேளை ஜஸ்ட் மிஸ் கீழே வந்துருக்கேன். I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... முடிஞ்சோன்னு அதனால தான் உங்களுக்கு லீவா? ஆமா. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. சொல்லு என்ன என்னலாம் முடியுமா எல்லாத்தையும் சொல்லு. I'll meet you later. நான் கண்டறவே திட்டுவான், அதனால தான் உன்கிட்ட சொல்றேன். நன்றாக தெரிகிறது மன்னா. என்னது? அவன் ஏதோ சொன்னானே தூக்கி போட்டு மடிப்பா. என்னதுன்னு கேக்கல. நீ தான்டா வரணும். இல்ல பாத்து உன்னை யாரா கமெண்ட் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை நீ கொண்டா பார்க்காம இருந்தேன்னு என்ன பார்த்தோம் சப்ஸ்கிரைபர் மதிக்க மாத்தியான்னு கேட்கணும்னு நான் ரொம்ப நாளா ஆசை. ஆனா உங்ககிட்ட கேட்டாலும் தூக்கி போட்டு மதிப்பேன். நாம இதுக்கு ஏதா பிரச்சனை இல்ல. டேய் ஏன்ட்ட வாடா. ஏய் இங்க வரக்கூடாதா? இங்க ஏதோ காமிக்குதுடா ப்ளூ கலர். That's the door we need to reach. அப்ப எப்படி மேல வருவேன்? And those மே லைவ்ல வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குதா நினைக்கிறேன். So don't let them see us. லைவ் பார்க்கறவங்க ஒரு கமெண்ட் போடுங்கப்பா. காலேஜ்ல பண்ண ஒரு சிரிப்பான விஷயம் சொல்றேன். சொல்லுங்க கேப்போம். Disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? அதல இருந்தாலே நேரத்துக்கு வந்திருக்கலாமே. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப எக்ஸாம் அப்போ நான் மண்டே ப்ரெஷர்ல இருப்பேன். சம்மா அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் எழுதிடுவேன். ரைட். டில்யூஷன்மென்ட். இப்போ வர மழை வருது. கேம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமா உனக்கு தான் இங்க ஏதோ இருக்கு. சொல்றா. தெரியாத क्वेश्चनக்கு எமோஜி வரைஞ்சு வச்சிருவேன். எதுக்கு பதிலா வச்சுக்கலாம் இத? ரிப்பேருக்கு பதிலா வச்சுக்கலாம். ஆறா சமே சாட்ட பதவிட்ட விட்டேன். ஆவா. ஏண்டா அங்க தான் இருக்கேடா அப்புறம் என்னடா? தெரியாதுடா கண்ணு தெரியல.
ஆடுறா. நானே ஒரு அது தெரியும் எனக்கு. இந்த பாஸ் ஃபைட்டா? பாஸ் ஃபைட்டா? என்ன பண்ணணும்? பாஸ் ஃபைட் போய் அடி வாங்க. Librarian's still here. Quick, behind the book. சம் இங்க வாடா. You told me the librarian Hey, would the be boss gone. are more பண்ணந்தா mental. I said usually, but it'll still be all right. Do you see இங்க the தான்டா desk இருக்கு. behind me? The key is in the drawer of that desk. You ready டா? Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. என்னடா பண்ணோம்? Wait, why do we need a key? நான் ஸ்கூல் Isn't there a போற spell for மாதிரி this? போகி Hello, நிறைய தடவை That's how கட் I அடிச்சிட்டு always மாலுக்கு used to get போவேன். in. But the ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலி librarian twigged that I என்ஜாய் needed a பண்ணுவேன். spell and பெரிய cast an மாலை சுற்றி anti-Alohomora பார்த்து charm வாங்கி on the lock. சாப்பிட்டு இப்போ So இன்னைக்கு now it's ஸ்கூல் just this போனேன்னா key. But don't நாளைக்கு worry. கட் அடிச்சிடுவேன். I said I'd அந்த get மாதிரி you, தான் and I பண்ணுவேன் always keep ஃப்ரெண்ட்ஸ் my கூட. word. Trust me. எனக்கு ஒரு செமஸ்டருக்கு இருக்கிறதே 6 நாள் லீவு தான். சமோ சமோ அட்ரா. ஏய் நீ அவனே நேரா சுடுறா முத்து. அவனே சுடலாம் அந்த டேமேஜ் ஆகுதுடா. டேய் இல்ல இல்ல ஓகே நீ சுடு ப்ளூ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. நீ சுடுறது இல்லடா ப்ளூன்றத அவன் ஷீல்ட். இந்த மாதிரி அவன் ஷீல்ட் பிரேக் பண்ணி சுடணும். ஓகே இங்க வரவே நீ சுடு அதுல சுடு. Oh, that one's charm to look more useful than it is. It's fooled me twice. ஓகே பெல்ல எந்த சீன் I say. இப்பதான் எனக்கு புரியுது. எனக்கு புரியல தெரியல. இந்த பைத்தியக்காரன் கம்சா இங்க வா. அறத இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு வாட்டி பண்ணணும்டா. இப்போ ரெட் கலர்ல இருக்கானா அந்த ரெட் கலர்ல தான் அவனை வெடிக்க வைக்கணும். ரெட் கலர் தரந்த வெடிக்க வை. போக மாட்டான் சார் அப்படியே. கமெண்ட்ஸ் பாத்து அதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த ஆனா அப்புறம் படிப்புல நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா படிச்சு ஃபெயில் ஆகியிருக்கேன். பட் பாஸ் அதிகமா ஆகியிருக்கேன். Should be in the clip. அது சரி. Need for us to be skulking about. Quiet. So what is it you've been looking for? என்னடா இது அப்கிரேட் பண்றோமா வெப்பனா? Sister Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் எடுத்துட்டு கஷ்டப்பட்டு 3 years ப்ராக்டிக்கல் கோர்ஸ் முடிச்சேன். ஆஹா. Who have we here? Sebastian Simon and his little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Going to tell Blast! Peeves! நல்லா இருக்கே. Got to stop him or at least get some Midushika, hi, welcome. Like, share and subscribe my channel. போடுறா. Don't get into trouble, can I போடுறா. trust you? Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, Live I பார்க்கறவங்க like like having பண்ணிருங்க. friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. வாடா. Now, where's that damned poltergeist got to? சொல்லிட்டு போக மாட்டியா? I know just the spell to repair this armor. இப்போ நான் ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இயர் Jan 1st தான் ஜாப் ஜாயின் பண்ணேன். நாய்ஸ். ராரா. Accio. Levioso. மீண்டும் Incendio. என்ன பண்ணேன் இப்ப நான்? என்ன பண்ணு?
இப்போ ரெட்டு அப்போ ஏன் சான்ஸ் தான். ஓ இதுதானா? I should use repairer on this broken armor. ஐயோ டேய் இப்போ ப்ளூ மாற்றணுமா? போடுறாத. அவ்வளோதான். ஓடி ஓடி. ஒரு இதுக்கு இப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுமா? Repairer. என்ன கேம் இது? Hogwarts லெகசி. நீங்கள் Hogwarts மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கேம். அது ஹாரி பாட்டர் பிராட்டு. ஐயா சாரி, Harry Potter ஸ்கூல் நேம் தான் அது. Hogwarts. ஹாரி பாட்டர் மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட கேம் இது. வாய் கொலர் இது. இது ஹாரி பாட்டர் வரதுக்கு அதுக்கிற ஸ்டோரி தானே? அப்ப ஹாரி பாட்டர் Of course, traces of ancient magic. There must be more to this one. That's it. இது என்னது? சொல்றனா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ப்ளூவாக இருந்தால் நீ பார்த்துக்கிறா, ரெட்டாக இருந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன்டா. என்ன ஏரியா இது? இது ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? எல்லாமே இங்கே ரெட் இருக்கு. Where might this lead? அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கேம் மோஸ்ட்லி இருக்கும். அதுக்கடுத்து இன்னொரு கேம் இருக்கும் வர்றப்போ. இங்கே என்ன என்ன கோர்ஸ் பண்ணணும்? படித்தேன்னு கண்டுபிடிப்போம். 3 வருஷம்னா தெரியலையே. அந்த அளவுக்கு நம்ம புதுசாக எல்லாம் கிடையாதுப்பா. I need to wake up that rune over there. சாமி அவள் எல்லாம் காலி பண்ணி அவடா எல்லாம் காலி வா போலாம். ஓ ஓ அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா போக போக? வாடா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நீதான் ஆஹா, இது என்ன அடிச்சாலும் போக முடியாதே. ஏய் பைத்தியம், ரெட்ல இங்க போறற வந்து என்ன அங்கே ப்ளூ இருக்கே அதில் பொண்ணுன்னு தான் தெரியாதா? இங்க ரெண்டு போட்டா நெக்ஸ்ட் போறடா. வா 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 அதே போக வேண்டியதானடா. ப்ளூ போடு. வா தோத்து ஓகே அடுத்து Not surprising. Cards at the ready. அங்கே சுடணும்டா. சுத்த நீ சுத்து. நீ தான் என்ன சொல்ல, நான் சுட்டுட்டேன். Potato. Incendio. இரு. Accio. இன்னொன்று எங்க? Potato. இல்லை பார்க்கல, சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. டிடிஏ இந்த கோர்ஸ் நேம் நான் பார்க்குற ஜாப் டிடிஏ. Incendio. ஓ அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவலி? எத்தனை பேர்? ஒரு கிஃப்ட் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கு. ஓகே அப்ப இந்த ஏரியா உதிப்பா சார் ராசன் பார்க்கல. ஏய் பேப்ல இதுடா. ஏய் பேப்ல கார்ட்டூன் பாத்துறீங்க? எல்வி ப்ளஸ் ஆர்பியா பார்த்துருக்கேன்டா. டுமாரோ லைவ் இருக்கா? நாளைக்கா? நாளைக்கு இருக்கும். நாளைக்கு இருக்கு. அதுக்கு என்ன என்ன கொள்ள வந்துச்சு? என்ன எல்லா இடத்துலயும் இருக்காளுங்க. வாங்கடா. அதுக்கிட்ட மேலேருந்து அவனை அடிச்சிட்டான். அவனை அட்றா, உனக்கு சீல் இல்லைன்னா ஏன்டா
இது போடா. என்னது இது மாற்றி மாற்றி வருது புதுசா? சமே சம்சம்கா சம்சம்கா. ஆஹா, ஒர்ரா என்னடா ஒரு ரகமா வச்சிருக்கீங்க. ஒர்ரா கொல்லாண்டா. Incendio. சம்சம்கா. இந்த ஏரியால இங்க ஒரு சைட் கோஸ்ட் இருக்கும் இந்த ஏரியால. அப்பா எங்க எங்க வா இதுக்கப்புறம் தாண்டி போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் This எத்தனடா? must be the way forward, but to where? அது சரி. நான் மாலையோட ஒரு சைட் கோஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அது கடைசியா பண்ணுவான். ஒரு சைட் கோஸ்ட் மிஸ் பண்ணா கடைசியா பண்ணுவான். என்ன சைட் கோஸ்ட் அது? அப்படியே வரும்னு நினைச்சேன். ஏதோ ஹில்ஸ் வராது. அப்போ வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். அந்த சாப்டர் 2ல மிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ பண்ணா எப்படி இது கரெக்டா திரும்பி இங்க எப்படி வர்றது? மாதிரி வா சைட் ஸ்டோரி. இதுல ஒரு சைட் ஸ்டோரி இருக்கும். எப்படி சொல்றதுன்னா இந்த ஆர்க் இந்த பென்சில் வச்சு இது வரைவாங்க. பசில் மாதிரி ரேண்டமா பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகும் போல. இது வந்துட்டு இதான் அந்த கைட்டா? ஆமா, இந்த சைட் கோஸ்ட் பேர் கைட்டு. யூனிக்கா இருக்கும். அதனால தான் நான் சொன்னேன் பெஸ்ட் கிரியேட்டிவ் வந்து கேம் வாங்க. டிடிஏனா என்ன சொல்றேன்? டிடிஏ நான் என்னன்னு சொல்றேன்? சொல்லுங்க. இது வந்து கைட்ல பறந்து போதா, பென்சில் ஆர்ட் கிடையாது. அது மிஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல, நல்லா இருக்கும் அது. ஓகே, டிஜிட்டல் டிராயிங் ஆர்டிஸ்ட். ஓஹோ, இல்லை நம்ம என்ன அது மிஸ் பண்ணல. நம்ம மிஸ் பண்ணது ஒன்றே அந்த ஒரு மலை மனிதனை வந்து தாண்டி போனோம், அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம். நானும் பார்த்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆமாம், அது ஹிட்டனாக இருந்திருக்கு. நான் வந்து சொல்லிட்டா என்ன நீ சொல்ல தெரியுமா? ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னது சைட் கோஸ்ட் எல்லாமே பண்ணோன்னு. நான் அந்த கேமை விளையாடுறதுக்கு காரணமே சைட் கோஸ்ட் மட்டும்தான். ஓகே ஓகே, பை பை. அந்த புதிக்காது, நாளைக்கு பார்க்கலாம். எந்த ஒரு ஆண்டோய் இந்த ஃபுல்லா சீரியஸா போகும். ஆல்ரெடி என் வாழ்க்கையே சீரியஸா தான் போகுது. ஆமாம், ரொம்ப சீரியஸாக போகுது. இதான்ப்பா சொல்லிருப்பாடா. டிஜிட்டல் டிராயிங் ஆர்டிஸ்ட் ஜாப் தான் பார்க்குறேன். ஓ நைஸ் நைஸ். என்ன ஒரே கேட்ட மேலே போயிட்டேன்டா. வந்துட்டான்டா. It is a book after all. Revelio. நாளைக்கு என்ன லைவ்? நாளைக்கு ஆமா, நாளைக்கு என்ன லைவ்? லைவ்ல வந்திருக்காங்க. ஏதோ பிளான் பண்ணா ஒரே நிமிஷம் இரு, பிளான் இது சொல்லாத நான் கேக்குறேன். வாய்ஸ் நான் கேக்குதா பாத்து? யாரு கேட்டா? இல்ல, லைவ்ல இருக்கிறவங்க கேக்குறாங்க. இது தெரிஞ்சவரா? ஏன் சம தெரிஞ்சவருக்கு தான் சொல்லுங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன். நான் எது என்ன தவிர்த்து ஒருத்தர் கேக்குறாரே, அதான் கேட்டேன். இது நானும் தெரியும் கேப்பேன். நான் என்ன ஸ்ட்ரீம்னு வேலைக்கு ஒருத்தர் புதுசாக அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. வேலைக்கு ஒருத்தர் புதுசாக வந்திருக்காரு. ஐயோ ஆக்சுவலி நாளைக்கு லைவ் GTA
நாளைக்கு என்ன டே? அதான் பாத்து என்ன உங்க Thursday. ஃப்ரெண்ட்ஸா அவங்க நம்பி ஆமா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸே தான். ஒரு நிமிஷம் ஒரு கால் வருதுடா. இல்ல நாளைக்கு GTA பண்ண முடியாது. நாளைக்கு ஆகுவது இருந்தாலும் இருக்கும், அப்படி இல்லாட்டி ஆர்வி இருக்கலாம். ஆர்வி தார் 8ன்னு ஒரு கேம் இருக்கு, அது இருக்கலாம். ஓகே பை பை. இது ஏரியாவே மாத்திட்டானுங்க எப்பா. ஓகே வந்துட்டேன். ஏய் மெண்டல் சொல்லிட்டு ப்ளே பண்றா. வந்துட்டேன்னு சொன்னேனேடா. சொல்றா நான் கண்ட்ரோலே கையில வைக்கலடா. வந்துட்டேன்னு சொன்னேன்டா, நீ கவனிக்கலன்னு சொல்றா. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am நான் தான் glad, ரேஸ்ல வின்றா. especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, நாங்கள when we கடுப்பாகுறோம். spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw. இவர்தான் years என் கூட ago இருக்க when we வந்து visited வருங்கால London. மியூசிக் I டைரக்டர். recognized you all immediately. I cannot thank you enough. வருங்கால மியூசிக் We were டைரக்டர். glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that இதுவா day. இல்ல சும்மா சொன்னேன். My father insists it was my imagination running wild. It was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, பயமா Professor இருக்கா? Rackham can see them too. But we've never known of another who அட could. சாட்ரா தக்கூரி. Don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ஏதோ ancient அசிங்கமா magic. கேட்கலாமா? So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With இன்னும் the வரலையாடா? proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. அவரு A magic கடுப்பாகிறது this எனக்கு powerful பயமா can இருக்கு do நம்பி. great harm in the இவன் wrong டம்மி hands. பீஸ் பாஸ். It must be wielded by a select few. இன்னைக்கு கடுப்பாகிறது சாட்ல ஒருத்தவங்களுக்கு பயமா Such இருக்கான். we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. கீழே போக கூடாதாடா? என்ன பண்ண இப்போ? கீழே போடுன்னு நினைச்சு கீழே போனேன். இல்ல பிராத் இந்த இது இருக்கு பிராத், என்ன தெரியும் பிராத் பண்ணா அந்த ரோபோட் வரும் பிராத், கீழே அந்த ரோபோட் தள்ளி விடணும் ஓகேவா? ரோபோட் வந்து ஊஞ்சா மேல இருந்து இவனே கீழே தள்ளி வந்து சூசைட் பண்ணிக்கினான். Sebastian. டேய் நான் ரோபோட்டை பார்க்கவே இல்லடா, நான் கீழே போனது தான்டா விழுந்தேனே. Sneaking in the Pochi wa restricted matita. section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. என்ன நம்பி Someone உங்களை has இப்படி coerced அசிங்கப்படுத்திட்டு you. I would have கலாய்க்கிறாங்க. you tell me. அதெல்லாம் எப்போது பண்றது தான். You're a bright ஜெனரலா boy. பண்றதுதான் அதான் மோசமா. நேத்து லைவ்ல நீங்க பாக்கலையே. ஓத்து பொளந்துட்டு இவனே. பயமுறா. There was nobody else. அழுவாத குறை நேத்து I லைவ்ல. came alone. ஏய் சுறா வண்ணே. Oh, Sebastian. What will your uncle say? ஏன்னா நீ ஒரு லெவலுக்கு மேல வாய்ஸே மாறிடுச்சு, ஒரு மாதிரி அமைதியா பேச ஆரம்பிச்ச. இல்லடா தப்பா தான்டா எடுத்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலா அஜய் நேத்து கேட்டான், நம்பி எல்லாம் தப்பா எடுத்துக்கிறான். நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்டா, சொன்னா வாங்க. என்னது தப்பா எடுத்துக்கிட்டேன்டா. Revelio. அதுக்கு பிராய்ச்சித்தமா ஒரு 100 ரூபா கொடுத்துட்றா.
ரூபாவா? ஆமா. சரி அப்ப நான் ஒத்துக்கோதா. நீங்க தான் சார். நீங்க சார்னு கூப்பிடு. நீங்க தான் சார் ஃபியூச்சர் ப்ரொஃபசர் ஃபிகோகோ. நான் செத்து கூட போவேனே தவிர அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன்டா. நீங்க தான் சார் ஃபியூச்சர் யாரா தக்கன ஃபியூச்சர் ஜிவி பிரகாஷ். ஜிவி. நீங்க தான் சார் ஃபியூச்சர். சாம நான் ரைமிங்கா வேறமா சொல்லுவேன் வேற. என்ன பிரதர் சொல்லுங்க சொல்லு பிரதர். ஃபியூச்சரே இல்லாத பிரகாஷ்னு. அது எனக்கே டவுட் தான் பிரதர். எனக்கே டவுட் தான். அதையும் ஒத்துக்கலாம் பாரு. என்ன பிரதர் பேர் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. ஆல்ரெடி சாம் சிஎஸ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஜபகுமார்னு வச்சிரு. ஜபகுமார் பைத்தியக்காரா. என்ன நம்பி மலேசியா அம்மன் 300 வெளி போடுறேன்னு உங்களுக்கு எதுக்கு? நான் சும்மா கேட்டேன். ஐயோ அதெல்லாம் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை போதுங்க. நான் எடுத்துக்கிறேன். அடப்பாய் ஏங்கடா பாஸ் பண்ண இப்ப கமெண்ட் பிரச்சனை என்னால இது சுறா உள்ள போணும் கவர் பண்ணுவா. சுது 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 சுது. நீங்க சாப்பாட உங்களுக்கு பிடிச்சது வாங்கிக்கோங்க என்ன நம்பி. அதெல்லாம் வேண்டாம். எதுக்கு? நீங்க லைவ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும். நாம்பிக்கு வந்து தன்னதகம். அவருக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. எதுக்குடா மேல போன இப்ப? எங்க இருக்காரா? ரைட் யாரா அது பக்கத்துல? You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. நானே கிலோ வைப்பேன். It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. I'll see what I can find. நீ தான் அடிக்கணும். So, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. அடரா நான் இந்தியால இல்ல. நம்பிக்கை போடுவேன் தவிர அவருக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். எந்த பக்கம் போனோம்? Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. என்ன இருக்கு? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Is today. Still, I will need time to study what remains. You get time of 6:47. Oh my god. It may take some time. Same. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another தப்பாப்பட்ட கார்னர்ல நீ ஒரு வாட்டி The man we தப்பனா saw நான் ஒரு வாட்டி before, தப்பனா Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps Malaysia. this book will Oh, I explain. see. Now I have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done நீங்க exceptionally நம்பி well. நான் இந்தியா I தான். look forward to seeing all that you've இந்தியால accomplished when I return. அவன் வந்து அவன் நியூயார்க். Oh, and don't neglect your friends. இருடா நீ You may பாட்டு be போவாதடா. surprised by எனக்கு how ஒரு much you நிமிஷம் can லாக் learn அடிச்சு from அங்கே them நின்னுடா. as well. அடி ஆஹா பறக்கும்போது அடிக்க முடியல சாமி. இங்க இருந்து அடிச்சிடணும் போல. ஓபன் பண்ண ஒரு வாட்டி ரீட் மெயில். பக்கி நீ ஏன்டா அவசரப்பட்டு போன? உங்க ஃப்ரெண்டு நல்லா மொக்க பண்றாரு. ஓபன் பண்ணு நான் அடிச்சுக்கிறேன் முதல்ல.
training dummy is அதுக்கட்டி still ஏன்டா available. போற இருடா வெயிட் பண்றா ஓபன் பண்ணு நான் சொல்லும் போது தான் குதிக்கிறேன் நீ ஓன் குதிக்காதடா டேய் நீ ஓபன் பண்றா டேய் நீ ரெண்டாவது வாட்டி இங்க போய் போட்டு போலாம்டா இப்போ வாடா போலாம் ஓபன் பண்றா ஆனா அப்பயே நான் கீழே வந்துட்டேன்டா இவர் வெண்ணதா இப்போ என்னாலே வர முடியாது சாவு நான் போடுறேன் இரு நான் போட்டேன் ஓபன் பண்றேன் போது இது ஓபன் பண்ணு ஆயந்தா ஓகே வெயிட் பண்ணு உடனே ஆரம்பிச்சோம் நீங்க சொல்லுங்க நம்பி உங்களை தவிர வேற யாரு சொன்னா நான் நம்ப மாட்டேன் நான் சென்னை இந்தியா தான் Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. You join button. என்னடா பண்ணோம் என்ன கேட்டா இது கரெக்ட்டான லொகேஷன் எல்லாத்தையும் ஒரே டைம் லாக் பண்ணுமா சென்டர்ல போடுறா சென்டர்ல ஒரே டைம்ல போறேன் நான் சென்டர்ல லைட் இருக்குல அங்க போடு எதுக்கு வை கரெக்ட்டா போடு நான் போடல போடு இப்போ 1 2 3 How nice to see you my young friend. ஓ சென்னையா ஆமா சென்னையே தான் நவுத்து நம்பி நல்ல தருணம் நல்ல நேரம் எல்லாமே சூப்பர் பவர் கட் உங்க ஃப்ரெண்டு கையில பிளாஸ்டர் கன் க்ளூ கம் பேஸ்ட் பண்ணி ஒட்டுங்க ஒட்டிட்டா போச்சு அந்த ஆசை எனக்கும் இருக்கும் ரொம்ப நாளா அப்புறம் ஏண்டா உனக்கு மியூசிக் டைரக்டரா இருக்கும்போது ஆசையா இருக்கு இந்த எனக்கு இது ஆசை இருக்கக்கூடாதாடா இப்போ சென்னையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆமாம் இப்போதா பாஸ் பண்ணேன் டெலிவரி இல்லடா டெலிவரில என்ன பிரச்சனை இப்போ நான் ஏஞ்சல்ஸ் சேஞ்சல்ஸ் அது ஒண்ணும் இல்ல நம்பி பவர் கட் இருப்ப லேப்டாப் அந்த பேட்டரியில ஹைல போத்தல அதுமா நிறைய FPS வருது ஓகேவா அதான் பாஸ் பண்ணி அல்ட்ரால போட்டுக்கறேன் ஆஹா ஆகுதுடா இது 30 FPS கரெக்ட்டா ஹெர்பாலஜிக்கு ஏத்த மாதிரி ஏரியாவே வர மாதிரி இருக்கு She growing Punja's onion again. நான் நல்லா பாஸ் பண்ணாதடா இரிட்டேட் ஆகுதுடா ஹைல போடுறேன் Good morning, உள்ட்டு Professor போற Garlic. டக்குன்னு பாஸ் பண்ண கடுப்பு To ஆகுதுல see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. கேம் முடியட்டும் A little treat for your auntie. நான் பண்ணுவேன் ஆர்வில வந்து வெறுப்பேத்தியா நான் பண்ணதா Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. ஆர்வில ஞாபகம் இருக்கா நானும் அதை We do look forward to growing together. நான் வேணும்னா தளபதி அண்ணன் கிட்ட பேசி பார்க்குறேன் தளபதி அண்ணன் பேசி பார்க்குறீங்களா This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. அதுக்கு எங்க தலைவனுக்கு வந்து மியூசிக் பண்ண தெரியணும் எங்க தலைவன் வந்து மியூசிக் டேரக்டராக அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவருக்கு மூவில இல்ல யாராச்சும் மூலியமா மியூசிக் டேரக்டராக சான்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சான்ஸ் தேடி தராராம் ஆனா உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு எனக்கு என்ன தெரியும் Rip their mandrake by the tendrils and give it Bro, a firm tug. ஜனநாயகம் ஆடிஷன் மலேசியாக்கு ஏண்டா அடிக்கிறாங்க நிற்கிற எப்படி உங்களை அடிக்கிறது கத்துது The soil
should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. தளபதி அண்ணா மலேசியாவுக்கு வருவார். பார்த்தேன் ஜன்னைக்கு மாடி நினச்சேன் அங்கே தானே. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. கேட்டது போகிறேன். Splendid work, everyone. Now for our next task. நான் போட்டே தள்ளிட்டேன், நீ இன்னும் போடலையா? At our potting tables. You can Revelio. hippogriffs like knot grass. நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் கேம். இப்போ தளபதி அண்ணன் கிட்ட 5 minutes டைம் கேட்டு பேசி பார்க்குறேன். அவரோட நேம் சாம் குமார். முழுசா சொன்னாரா? அதான் நான் இல்லையா? கரெக்டாக தானே சொல்கிறேன் சாமே? கரெக்ட் இல்ல கரெக்ட் தானா? என் பேர் ஆக்சுவல் வெளிய ஆக்சுவலி சாம் தான். காமெடி பண்ணாதீங்க ப்ரோ. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. என் பேரே நீ ஃபர்ஸ்ட் தப்பா சொல்ற. நீ ஏன் பேசாத? I'll say. they காமெடி பண்ற மியூசிக் கம்போசர் ஆக Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. இதான் சொல்லணும். Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. சொல்லு You visited the magic need. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. நீ ஏன்டா திரும்பி வந்த? ஓகே பை. These restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. எப்பறா போன் வந்துக்கு மேல? அக்கி நான் எங்க இருக்கேன்? Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of the cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Unfortunately, I have a dummy to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. ஏண்டா? And he's good. Thinks he's really நாளைக்கா சண்டே என்னது? slaughtered him. Brilliant. Oh. அவன் முடிவு பண்ணிட்டான். இதான் சொன்ன பிரார்த்த நாளைக்கு ஆர்கியூ கொஞ்சம் ஜிடி இருக்காங்க. ஆல்ரெடி பேசிட்டோமேடா. I would if Hecate hadn't stopped me. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டோமேடா. இப்போ லைவ்ல யாருக்கு சொல்லுங்க? Home of the Chinese chomping cabbage. நான் இருந்தா இருக்கும் தான்டா பேசினேன். Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. அட பாவி. வாங்க பாசிட்டிவா பேசலாம். டேய் சாமே. குதி. ஏய் இவனை வெச்சுக்கினே கீழ குதிப்பான்டா இவன். பைத்தியம். யார் பார்க்கல? லைவ்ல நீ நான் வந்து இப்ப பாக்குறேன் அவங்க போய்ட்டாங்க. நான் வேணா அந்த லைவ் வேணா அந்த இந்த குரூப்ல போட்டு விடவா? நீ ஒரு குரூப்ல இருக்கியே. இந்த சீன் ஓகே. நேத்துக்கு போட்டோ போட்டு காமெடி பண்ணிட்டாங்க. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing balls. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone,
Well, imagine that wasn't a dummy. சுடுறா. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Dash பண்ணனுமா? Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. சிம்பிளா லெவலுக்கு இந்த அளவுக்கு மோசமா செத்துட்டு இருக்க. Take your time. I'll see you back in class. மக்களுக்கு எப்படி சாவ கூடாதுன்னு காமிக்கறேன்டா. ஓ. சை. நான் செத்து போயிருப்பேன். Return to Professor Garlic. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide. Revelio. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. வாசமே. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. எங்கடா அங்க போறதுல ஏறிட்டு வாடா. ஏறதான் ட்ரை பண்றேன். நான் இப்ப ஏறிட்டேன்னு தெரியலையே. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only Gravelio. ஏற முடியலடா. அப்ப அதுல ஏற முடியாதான். வெயிட் பண்ணு. We must first understand that goes தெரியும். as well as friendship. Kindness and ஜாதகம் பார்த்த ஜோசியம் கார் புதைச்சி ஏய் இந்த பக்கம் வந்தறா லூசு இங்க தான் திங்க தான் பாரு அதுக்கு நீங்க ஹோம் நுனி ஒன்றா எனக்கு ஏய் அந்த பக்கம் அங்க ப்ளூ இருக்கு பாரு அது என்னால பார்க்கவே முடியாது ஓகே புரிஞ்சு இந்த டப்பால ஒட்டி அமுச்சு விடு அனுப்பிட்டேன் அது இங்க பக்கத்துல வரவும் சொல்றேன் வெடிக்க வை நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் நான் உன்ன மாதிரி இல்ல வெடிக்க வை அடா ஈரன் கண்ட்ரோல் ஏம் வரலடா சொல்றாங்க என்ன இருந்தா சொல்லு அது சொல்லு ஃபுல்லா நீயும் சுடு ஏ பாத்தி இப்ப நாளைக்கு பண்றோம்ல பிரதா ஆர்வி டேய் நாளைக்கு ஆர்வி இல்லடா ஏன்டா உசுறாங்கற ஆள் இல்லையா நாளைக்கு எப்படா ஆர்வினா இல்ல இப்ப கேட்டேன் நான் இல்ல எனக்கு புரியல நாளைக்கு இருக்குமா நாளைக்கு ஆர்வின்னு உனக்கு யார் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணனும் பக்கி இது உள்ள 4000 ஷேடர் ஏத்துறோம் பக்கி ஏய் அது என்னது அவ்வளவு பெரிய மாற்றடா ஆமா கச்சிப்பா 2 நிமிஷம் ஆக போகுது 4000 ஷேடர் ஏத்துறதுக்கு நான் பைத்தியம் அது சுத்துவா நாளைக்குலாம் வேணாம் சாட்டர்டே நான் சாட்டர்டே நாளைக்கு என்னது நாளைக்கு Thursday அங்க மைண்ட் போட்டு நான் மைண்ட் போட்டு நான் சொல்லு எல்லாரும் ஏத்தி ஷேடர்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணி வைப்போம் சுடுறா நான் சுட்டுட்டேன்டா கண்ணு தெரியலடா நாயே பைத்தியம் நான் போய் ஊந்த போய் சுடுறடா நீ நான் அதுக்கு முன்னாடி சுட்டேன் சாவச்சு லூசு انا போய் டிஸ்ப்ளே பாறடா ஓ டிஸ்ப்ளே பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நீ மூடிச்சற நான் கோவம் தாக்கவே இல்லடா ஏய் நீ வேற எங்கே போட்டு சுடுறடா எனக்கு சைடுல எங்கே போட்டுக்கறியா அங்க தான் ஓபன் ஆகுது எனக்கு ஓபனே ஆவல அங்க என் டிஸ்ப்ளே வேணா பாரு போ வெயிட் பண்ணு நான் அத காமி நீ இத காமிக்காத அத காமி இப்போ ஓபன் ஆயிடுச்சு இப்பதான் ஓபனே ஆகுது in the greenhouse as in the great hall போய் நில்லு
நீ போ. இரு இப்போ நீ என்ன அந்த மாதிரி ஏற்றி விடணும். எதுக்கு போயிது? எதுக்கு போயிது? புரியல. இந்த மாதிரி இப்போ நீ என்னை ஏற்றி விடணும். இப்போ நில்லு. Accio. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never. இந்த ஏரியா பக்கத்துல என்னை கீழே விடல. ஓகே இந்த ஒரு மிஷினை என்னை முடிச்சிட்டு கீழே விடவே இல்லை. ஓஷன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. எங்கடா இருக்க நீனு? நான் செத்து போயிட்டேன். அவன் பின்னாடி தான் இருக்கான். போ போ. முன்னாடி பாரு. ஏய் இப்போ என்ன பண்ணனும்? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. That's சமையல் ஆச்சு. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Hurrah. Actually, me தான் இரு இன்னும் ரெண்டு நான் சொன்னோம். Okay. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Should you chop the technique? My parents considered keeping me home from school this year after the room. Did I hear Professor Sharp say that you had permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Anyone with a troll-sized brain can brew an endurance potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay. Keep your potion stable.
இதெல்லாம் இங்கே இருக்கா? Prepare which your wizard always has a few potions on hand. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. என்ன பாயின்னு சொன்னீங்க பத்திர மாட்டீங்க. Two things that cannot be rushed. Have Potion patience station and be unlock. thorough. Okay. என்ன பண்ணணும்? Endurance potion தானே? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh, Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had an appointment for one day. அவன் இன்னும் வரல. ஓகே, போஷன் கிளாஸ் முடிஞ்சுச்சு. Revelio. Oh, my robes are going to for the rest of term. அக்கா ஆகோ செட் ஆகாத நிச்சயம் கடுப்பா இருக்கும். யாருக்கு சொல்ற? எனக்கு எனக்கே நல்லதா இருக்கு. எனக்கு என்ன சொல்றேன்? ஐ மீன் எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஓகேன்னு சொல்லுவேன். போக போக எப்படி இருக்குமான்னு தெரியலையே. எனக்குலாம் கேம் எடுத்துனா ஸ்பைடர் மேன் கையை பிடிச்சி கூட்டின்னு போனேன். எனக்குலாம் போய் குதிப்பா போய் விளாடுப்பான்னு இது அவனே பண்ண சொல்றான். அப்போ அந்த மாதிரி தான் இருப்பா இருக்கு எனக்கு. இல்லை, சில வாட்டி கொஸ்டின் நீயே செலக்ட் பண்ணிட்டு போனோம். ஆனால் நீ பார்த்தா போதும், கொஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ண அவ்வளோதான். கரெக்டாக பார்க்க தெரியணும் ஏரியாவில். கரெக்டா மறங்க. வரமாட்டேன்றான். பேசாம சாப்பிடுவா, சாப்பிட போயிடுவா. கேக்குதாடா சாமி? தம்பி நான் சாப்பிட போயிட்டேன்டா. சாரி. எப்போ வருவ? இன்னொரு 1 hour ஆகும். சரி 45 ஆச்சு. சும்மா சொன்னேன்டா லூஸ் வராங்க.
தற்கொலை வேலை. ஒரே நிமிஷம் நான் யூடியூப்ல ப்ரோமோ பார்த்துட்டு இருக்கேன். 30 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணு. இவன் ஒருத்தன் ரொம்பவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். போடா என்ன என்னடா என்ன நானா சாதாரணமான ஆள் நினைச்சேன் உன்ன மாதிரி. ஆமாண்டா. இந்த கேம்ல இதெல்லாம் இப்போ இன்னும் தரலையே இவங்க டிராவலுக்கு. ஐயா 5 மணிக்கு முடிச்சிடலாம் நம்பி. முடிச்சுட்டு நான் ஆர்வி என்ன நடக்குது? நாங்க இன்னும் இதேதான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆர்வி உள்ள போயிட்டு 5 மணிக்கு 5 மணிக்கு இது ஆர்வி உள்ள போயிட்டு ஸ்னோ எப்படி இருக்கு ஆப்டிமைசேஷன் தான் நான் செக் பண்ணனும். உங்களுக்கு என்ன ஆர்டிஎக்ஸ் பிசி வச்சிருக்கீங்க? எப்படி இருந்தாலும் 5 மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் நானே முடிச்சிடுறேன். கவலைப்படாதடா. 5 மணிக்கு மேல ஆர்வி பேச போறோம். அப்பாயின்ட்மென்ட் கொடுப்போம். இப்போ என்ன? ஐயோ லைவ் இருக்குல. சாரிடா. பிரச்சனையெல்லாம் ஓடலையே. சாம் ஏன் கத்திக்கிட்டு மிரட்டிக்கிட்டு பேசுறாரு மாதிரி இருக்கு உங்களை. அது ஜென்ரலாவே அப்படிதான். எல்லாரும் ஜெனரலாவே அப்படிதான் பேசுவோம். அவன் ஒரு கிறுக்கு. என்ன இழுத்த? இல்ல நான் ஒன்னு சொல்றேன். நாம்பில இங்க ஆஃப் லைவ்ல பாத்தீங்கன்னா அஜய்னு ஒருத்தர் வருவான். ஸ்டார் லாட்னு அவன் சொல்லுவான். நேத்தே என்ன சொல்றான்? நாம்பி ஆஃப் லைவ்லாம் ஜாலியா தான் பேசுறான் ஒரு மாதிரி. லைவ் பார்த்த மொத்தம் ரொம்ப நல்லவனா மாறி. 640 மீட்டரா? லைவ்ல ஒரு டெக்கோரம் மெயின்டைன் பண்ணனும்டா. காட்டு கூட தான் ஆஃப்லைன் உன கழுவி ஊத்தும். லைவ்ல கழுவி ஊத்துதா? ஐயோ அதெல்லாம் மோசமா ஊத்திடுறாங்க. பண்டா வண்டியா ஊத்துவா. கழுவி ஊத்துறத பத்தி பேச ஜாலி நார்மலா பேசிட்டு பத்தி. நீங்க நாம்பி எல்லாம் ஆஃப் லைவ்ல பாத்தீங்கன்னு வைங்களா மோசமான ஆளவெல்லாம். சாம் குமார் ஏன் நாம்பிய மிரட்டிட்டு திட்டிட்டு இருக்கீங்க? ஆஃப் லைவ்ல தாங்க தெரியும். ஏன்டா இப்படி அந்த மிரட்டற? ஆஃப் லைவ்ல தான் இவன் ராடிக்கல் மேஜிக்னு ஒருத்தன் ரெண்டு பேரும் சாவடிப்பானுங்க. எதுக்குன்னு சொல்லு. தி மியூசிக் டைரக்டர் ஆகதான். அதெல்லாம் அசால்ட்ரா. பாரு இளையராஜாக்கே நான் கீபோர்ட் நம்பி பாவம். தெரியுமா? ஆமா நான் ரொம்ப பாவம். இந்த பைத்தியத்தை வச்சு மேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பிராட்டல இப்படிதான் மேய்க்கிறாரோ. போலாமாடா சம்மே? அந்த சுடு இங்க சுடு என்ன சுடு. பாப்பா இருடா. நீ ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கற. ஐரா நாங்க வர வெயிட் பண்ணு. டேய் நீ இங்க வா. இப்போ நான் அங்க வரவா நீ இங்க வரியா? நீ வா. கடைசி வரைக்கும் நீ வர மாட்டல? வர மாட்டேன். ரிவெலியா. அதுடா. அப்பதேடா நான் வர சொன்னேன். கமெண்ட்ஸ் பாத்துக்கோ. நீ வா. இருடா வரடா பாக்கறடா. சாம் குமார் don't shout again make me scared. நீ கத்துறது உங்களுக்கு பயமா இருக்கான்டா. சீக்கிரம் யாரா கமெண்ட் பண்றது? இமாரின்னு ஒருத்தவங்க. நாம்பி ஃப்ரெண்டா? ஆமா. எர்ராசாமே பறந்து போ. ஆப்போசிட் சைடுல மீட் பண்றோம் உன்னை. ஆசிட்ல நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன். நீங்க வா. நீங்க வரணும் இதுக்கு அப்புறமா. இததான்ல நானும் சொன்னேன். என்னடா என்னைய மட்டும் இங்கே பார்க்க விட்ட? ஐத்தியம் அப்பதான் சுடணும் சுடு. சுடவே இல்ல கடைசி வரைக்கும். பேசிட்டா நான் வந்து கத்திலாம் பேசல. நான் ஏன் பேசுறது அப்படி இருக்குன்னா நான் ஐயே மாத்திட்டா நான் ஸ்லோவா பேசுறேன்னா கத்தி பேசுறேன். கேட்றேன். ஒரு சைடு கலண்டர் ஒரு சைடு கீழ ஒரு சைடு காதை எடு வெளிய. இருடா கவுதரா. பாரு RTX 3050. இருடா லாக் ஆகுதுடா மேல போனா. எப்படிடா சுட்டு தொலைஞ்ச? இன்னும் 300 மீட்டர். Sam, come on, you can do it. ஆக்சுவலி அடுத்த மிஷன் அடுத்த லைவ்லயே பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஏரியால மட்டும் கொண்டு போய் கேரக்டர் விட்டுட்டேனா? சாம் குமார் ப்ரோ நம்பிய பாருங்க எவ்வளோ பாவமான பையனா அவர். ஒரு குழந்தை அவர் போய் இப்படி கத்திட்டு மிரட்டிட்டு திட்டிட்டு இருக்கலாமா சாம் குமார் ப்ரோ? என்னடா செஞ்சு ஷாமுன்னு கூப்பிடுறாங்க. குமார் குமார்லாம் வேணாம். சரியா பேர் நீ தான்டா சொன்ன உன் பேரு. சின்ன வயசுல வச்ச பேரு. இப்போ அது சுடுறா மைண்ட் போடுறா அதுல. போடுறேன் இரு. நான் சத்தக்கு அப்புறம் போட்டு சுடு. இப்போ ரெட்டுனா நான் போடுவேன். ப்ளூனா நீ போடணும் ஓகேவா?
இப்போ அப்புறம் போட்டு அப்புறம் சுடணும் 2 பேரும். இப்போ நீ போடணும். Revelio. Sam, calm down. ஏய் சுடணுமாடா? This looks intriguing. இப்போ எதுக்கு சுட்டுட்டு இருக்கோம் லூஸ் மாதிரி? தெரியலையே. அது மூல இதுடா பிரெயின் டெட் பண்றோம். சாம் குமார் எவ்வளோ நல்ல பெயர். Revelio. இத பாருங்களேன். இப்போ நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ சாம் குமார் நீங்க ஓகேன்னு இருக்கீங்களா? இப்போ நான் ஃபியூச்சர்ல நான் எஸ்கே நான் வைக்க முடியும் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல நான் இது அப்ப என்ன சொல்லுவேன் அப்ப என்ன லூஸ் யாரா மெண்டல் மாதிரி வளர்ற லெவல்ல எஸ்எம்னு வைடா அப்போ. சி எஸ்கேன்னு ஓகே. எஸ்கே ஆல்ரெடி ஒருத்தர் இருக்காருடா. அது சிவ கார்த்திகேயன், இது சாம் குமார். ரெண்டுக்குமே எஸ்கே தான வரும். It is good to see you my friend. ஏய் அதே மாதிரி அவன் மேலே வரும்போது எந்த கலர் ஷீல்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அடிக்கணும்டா. ஆரம்பிச்சிட்டான். 2 பேரும் ஒண்ணா செத்துட்டோம். இல்ல இப்போ நிறைய பிளான் இருக்கு. என்ன சொல்றாங்க நான் லைவ்ல சொல்லலாமா? இல்ல அவங்க பைத்தியம் நினைச்சு இல்ல அவங்க லூஸ் நினைச்சற மாதிரி சொல்லி நான் சொல்றேன். இப்போ மட்டும் என்ன நல்லா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. எஸ்கே அண்ணாவை எதுக்கு இங்க இழுக்குறீங்க? நல்ல கேள்வி. இல்ல ரெண்டுக்குமே ஒரே எஸ்கேன்னு வருது இல்ல அதுக்கு. மேல வாடா. சுட்ரா போடுற மைனா அவன் மேல. இங்கே நின்னு ஏன் அவன் இங்கே பச்சிருவான். நான் ஓடுறேன். மச்சான் தண்ணிக்குள்ள போயிட்டான். ஓ அப்படியா? அப்படியா? சுர்ரா. ஏன்டா 2 பேரும் ஒரே இடத்துல நிக்கிற? செத்துற போறோம்டா. வா போனா வா திருப்பி பிரெயின் டெட் பண்ணுவோம். பிரெயின் டெட்டா? ஐயா. அவள்தான். இது பிடிக்காது. இது வெறுப்பு. இது 4-5 வாட்டி அடிக்கணும். Revelio. அவ்வளவுதான் முடிக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன்டா. அவள்தான் முடிச்சு. தலையை எடுத்தாச்சு. தலையை முடிச்சாச்சு. I never thought this would go this far. எங்கடா நீ மட்டும் போற? சொல்லிட்டு போடா. எனக்கே தெரியாது. நானே சனியை உன் டிஸ்ப்ளே பார்த்து நான் விளையாடிட்டு இங்க சுதுவா தலை ஒன்று உயிர் வந்தா இருக்கு. சுட்டுட்டேன். இன்னுமா சுடல? சுடலடா நீ. டேய் எப்பறா போனா? வால் ரன் பண்றா சைடுல இருக்கு பாருடா. இத்தனாடி கீழ வரேனா அப்ப சொல்ல மாட்டேன். உனக்கு அறிவு இருக்குன்னு நினைச்சா தான் இல்லன்னு முடிவாயிச்சு. சுர்ரா. வரேன். மண்டபத்திரம் குமார். ஓகே இங்க ஒரு மேனுவல் சேவ். ஆடா இப்ப எப்படிடா போனோம்? ஏதோ தெரிஞ்ச மாதிரியே போற. தெரிஞ்சதுனால தான் போறேன். அப்ப சொல்லிட்டு போணுமா இல்லையா? நான் டிஸ்ப்ளே பார்க்கணுமா இல்லையா? நீ வாய் தந்து சொல்லணுமா இல்லையா? நீனு நான் பேசி இன்ட்ரோவர்ட் பேச வராது. ஆமா ஆமா. இப்ப எங்கடா போனோம்? உண்மையாவே இன்ட்ரோவர்ட் தான். நேர்ல மட்டும் 3 hours கேம்ல இன்ட்ரோவர்ட். நேரெல்லாம் நீ பார்த்தனா தெரியும். வெறி தன்னும் வாயே தரத்து பேச மாட்டாங்க. உன்கிட்ட சொன்னா இது நான் இந்த ஒரு வாட்டி தனியா ஃபர்ஸ்ட் டைம் தனியா போனேன். ஊபர் ஓட்டவர் வந்து ப்ரோ சேஞ்ச் இல்ல ப்ரோ 100 ரூபாய்க்கு சொன்னாரா ப்ரோ நீங்க வச்சுக்கங்க சொல்லிட்டு ஓட்டிரு.
அவர் அப்புறமா வந்து திருப்பி தராரு. போற இந்த மிஷனை பண்ணிரலாமா? இந்த மிஷனை பண்ணிடுவோம். வேற ஏதாவது ஆக்டிவேட்ல இல்ல. இந்த ஒரு மிஷனை மட்டும் பண்ணிட்டு. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. I see. Rookwood and Harlow are Hey, then the Toy Story. And the fact that they're working with Ranrock, well. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen and find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. தெரியாது 7 குழந்தைங்க இருக்காங்கல வெளியே அதான். Be on your guard. Okay. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? யார் அது? எனக்கு முன்னாடி முந்திட்டு அழுத்திட்டான். They must have come this way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy எனக்கு மேரேஜ் எல்லாம் ஆகல. அந்த குழந்தையெல்லாம் இல்ல. ஓ யார் இவங்க? இங்க 3 பொண்ணு இருக்கு. Mr. Rookwood would like a word with you. ஒன்னு இப்படி போகுது. ஒன்னு அப்படி போகுது. ஒன்னு எப்படியோ போகுது. இவங்க கூட வர சண்டை போடணுமா? ஓ குழந்தை சொந்த பப்பியா? Really enjoying the view. I'd like to be put down now. எதுக்கு எனக்கு ஒண்ணு? என்னது? யாரவா? I'll watch the light go out of your eyes. ஏய் என்ன பிரக்கு? பாஸ் ஃபைட்ல இருக்காடா அதுல. I'm not going anywhere with you. வில்லன்னு ஒன்னு இருந்தா பாஸ்னு ஒன்னு இருக்காதா? Protego, incendio. டா நான் பண்ணுவேன் நீ குடுப்பியாடா? Accio. Incendio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. So close to Hogwarts.
பாரு லைவ் போதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அதிகமா திட்டுவேன் Reparo. அதுங்களுக்கு மில்க் கலக்கி வைப்பேன் பவுல்ல தனியா எல்லாத்துக்கும். 7 பப்பி தான் குழந்தைன்னு சொன்னேன். 5 பாய் பப்பி 2 கேர்ள் பப்பி. நீங்க குழந்தைன்னு என்ன அந்த குழந்தை நினைச்சீங்களோ கல்யாணமாகி I am, thanks in no படி small நடக்கலை. part to your excellent defensive ஆனா skills. அப்படிதான் Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to என்ன dispatch என்ன them சாவடிக்கும் to போது get to you? இழுத்துச்சா Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies, they seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get சாம் என்ன moving சாம் on my உனக்கு சம்பந்தப்பட்ட research பேர் இந்த before they கேம்லயே வருது return. என்ன பேர் பிராத்து பிபி எனக்குமே பப்பீஸா குழந்தைன்னு தான் சொல்லுவேன். ஆஹா. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in சரி Merlin's work. எனக்கு டைம் இல்லை சாம் உனக்கு தான் டைம் ஆகுது முடிக்கலாமா வேணாமா டைம்லாம் பிரச்சனையே இல்ல நான் வித்தியா தான் இருப்பேன் அப்பவா போவோம் மெதுவா. Merlin? சும்மா சொன்னேன் Of the legend of King Arthur? The very நான் இப்போ ஒரு same சைடு ஒன்ன மாதிரி Merlin மாறினேன். attended Hogwarts, you know, and I'm சரி ஃபர்ஸ்ட் studying எங்க some போலாம்? curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. அதுக்கு எதுக்கு I'm பலூன் not sure old எல்லாமே எனக்கு vine-covered pillars are worth studying. பரவாயில்ல. I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center நல்ல of the நேம் symbols. சொல்லு ப்ளீஸ் அவன் பப்பிக்கு வை. Would you care to do the honors? ஏன் We can see திட்டிட்டு what மிரட்டிட்டு comes of our இருக்கார் அவர் little உங்களிடம். ஐ எம் hypothesis. எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆங்கிரி. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. டென்ட்ல ஏதோ வந்துட்டேன் எதுக்கு தர போகுது? சொல்றாங்கல பிராதி கொஸ்ட்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க பிராதி வாய்ஸ் கேட்டாலே அவள்தான் கட்ட குரல் I have the Mallowsweet. கட்ட குரலா? அவனுக்கு எப்படி கட்ட குரல்? வந்து as well as a stone swell on the ground. பான மாதிரி பண்றாரு கண்டராவியா பண்ணேன். அப்படிதான் காலையில பாரு சாமே ஆஸ்டா கொன்றான் நம்பர் இருக்கா யாரது கையில ஃபோன் அவனை பார்த்து பயந்துட்டேன்னு சொல்லு. ஏய் சில்லி பாய்ரா அவன்லாம். அப்ப பயப்படலன்ற. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these patterns. Incendio. श्याम कुमार उदंगला है श्याम कुमार போதும் போதும் பில்ட் அப் श्याम कुमार उदंगला ஒரு ஒரு தெரியாம சொல்லிட்டேன் அது இது போட்டு அடிச்சு இருக்கீங்க என்ன அதான் அதிகறீங்க எங்க போற அதிகறீங்க வழியு தான் அதிகறீங்க நீ ஏன்டா இப்ப கீழ விழுந்த நான் பிரதே ஒண்ணல சாம Lumos. You got the Mallowsweet. அப்புறம் நாளை பேர் இதே மாதிரி சாம் குமார்னே சொல்லு நாளை பேர் நான் சொல்றேன் நான் தான் நெக்ஸ்ட் எஸ்கே அப்புறம் இப்படி ஆட போவோம் போலாம் ஏய் என் பின்னாடி ஒரு இது வருது. இத போய் டெலிவரி பண்ணிட்டு வந்துறேன் இரு. அப்படியா என்ன பண்ணனும்? Incendio. Oh, பக்கத்துல போயிட்டு பத்த வைக்கணும். ஓகே.
Accio. Incendio. இங்க தான் இருக்குடா. கமெண்ட்ஸ் பாத்துக்கோ. இது கொஞ்சம் ரேஞ்ச்டு மேட்டரா நம்பி என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. என்னடா புரியுது? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சாமி. ஏய் மியூசிக் டைரக்டர் நான் இருக்கும்போது அப்பன் கேஸ் எதுக்குடா வாசிக்கணும்? ஏடா மியூசிக் டைரக்டர் வேஸ்ட். சரி விடு, நான் உங்களுக்கு எழுதி தருவேன், வச்சு நீங்க வாசிப்பீங்க. கரெக்ட் தானே? Incendio. ஏய் தள்ளி விட்டுச்சே. போய் அந்த பூனை எடுத்தியா இல்லையா? ஆமா சார், பப்பீஸ் பார்த்துக்கிட்டு லைவ்ல நம்பி. ஆனா சாம் வைஸ் கேட்டா குறைச்சிட்டு வந்துட்டு. இல்லடா சாமி, பரவாயில்ல சொல்லு. வேணாண்டா. தப்பா எடுத்துக்க வந்து பரவாயில்ல சொல்லு. உனக்கு அதை எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியலடா. நீ எப்படி கமெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்க? வேற அழகாகுது. அப்பா நல்ல வேலை. ஆமா சாம் வைஸ் கேட்டா குறைச்சிட்டு ஓடிட்டு கத்திக்கிட்டு. நம்பி வாய்ஸ் கேட்டா அமைதியா. அதாவது பப்பி வாய்ஸ் கேட்டா ஓடிதாண்டா, என் வாய்ஸ் கேட்டா உட்காந்து பாக்குதாண்டா. அது நான் வேற எங்க இருந்து வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு பயந்து. German Shepherd. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirlogram. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mando suit, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. நிஜமாவே நான் பப்பீஸ் பார்த்துக்கிட்டு லைவ். Do be careful out here. Now I've got what I need. Okay, I அடுத்து shall எங்க return to போகணும்? the safety of my notes and books. கண்ணு எனக்கு தான். ஏய் சூப்பர். Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. இந்த மிஷனை அடுத்த லைவில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். ஒரு சேவை போட்டு நான் முடிச்சிக்க வேண்டியதான். சின்சன் கார்ட்டூன் ப்ளே பண்ணிட்டு அதுக்கு மொபைல் அங்கே வச்சிருவேன். அது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் கொட்டா விடும் பப்பீஸ். ஓ நைஸ். எக்ஸிட் கேம். எஸ். ஓகே கைஸ், பை பை. நான் லைவ் எண்ட் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நாளைக்கு பார்ப்போம். பை பை ஆல். அப்படியே தூங்கிடுவேன். அதுக்கப்புறம் அது கொட்டாய் விட்டு வந்து பேருங்க படை தூங்க வச்சிருவேன். அப்படியே தூங்கிடுவேன். ஓ நைஸ். என்னடா பண்ற? அதுவும் பண்றாரு.